in the mouth, there can be ulcers due to multiple causes. Today, even because of, say, a sharp tooth, तुमका दात मातशे शार्प आसा ते परत परत लागता तुमका नाजाल्यार इंजरी टू द टंग आसू शकता. You can also have ulcers, like you rightly pointed out, stress, and these ulcers are recurrent. So who will help you with that diagnosis is going to be your dentist. So you must go visit your dentist, especially when you have painful ulcers, multiple ulcers in the mouth, recurrent, परत येता 14-15 days तुम्ही बरे आसा परत ते अल्सर येता कित्याक येता. सो योर डेंटिस्ट इज गोइंग टू बी एबल टू हेल्प यू आयडेंटिफाय तो कित्याक जाता. ऑफकोर्स गिविंग यू द रायट मॅनेजमेंट, अँड इट्स नॉट अ ब्लँकेट मॅनेजमेंट. खुबशे लोक कितें करता, आमी विटामीन B12 घेतला, वी टूक सप्लिमेंट, आमी सगळे विटामिन्स आनी सप्लिमेंटेशन केलां, परत ते अल्सर्स आमकां येता. कित्याक येता, that is the question we have to answer. So you need to be checked.